এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী বিদ্যাৰ্থীৰ অনুষ্ঠান। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান মুকলি কৰিছোঁ। আজি 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ বাবে পাঠ যুগুতাই আগবঢ়াইছে অৰুণিমা দেৱীয়ে। Today I am going to take up a lesson from the supplementary reader, Footprints Without Feet, and the lesson is The Midnight Visitor. Now, dear students, are you not very surprised? We have visitors during the day, but it is rare to have a visitor at midnight. Who is this visitor? Why did he come at midnight? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় আচৰিত হৈছা। দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ তাৰমানে মাজনিশাৰ আলহী। এতিয়া মাজনিশাৰ আলহী বাৰু কোন হ'ব পাৰে? সাধাৰণতে আমি আলহী বুলিলে দিনৰ ভাগতে অহা আলহীকে বুজোঁ। মাজনিশা জানো আলহী আহে? আৰু যদি আহে, সেই আলহীজননো কেনেকুৱা হ'ব? আমি বাৰু এই মিডনাইট ভিজিটৰ বা মাজনিশাৰ আলহী কোন হয় বা কোন আছিল সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে আমাৰ লেচনটোলৈ যাওঁ আৰু মই লেচনটো পঢ়ি দিছোঁ। Let me read the first part of the lesson. Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Oswald was, for one thing, fat, very fat. And then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. You are disappointed, Oswald said, wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack-up pistols, drugs and the wine. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. The fat man stood aside and let his frustrated guest enter. You are disillusioned, Oswald told him. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama. Is there not? As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Oswald blinked a few times. Max, he whizzed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? This is the first part. Now let me explain. The story by Robert Arthur begins with the description of Oswald, a spy. But Oswald looks nothing like a spy. He's very fat and has a typical accent. In fact, his looks as well as his mannerism and the way he talks is very unlike a spy. As in our imagination, a spy is smart, looks physically fit
and agile. Ausable on that day was followed by a young writer, Fowler, with a view to covering the fantastic life of spies. Fowler was in the hope of unveiling the secret life of spies, but he was subjected to a rather uneventful day and was beginning to doubt the credibility of Ausable as a spy. They soon entered Ausable's room, which was at the 6th floor of a gloomy French hotel. Just before they entered the room, Ausable informed Fowler that he would soon receive a very important paper which may affect the course of history. Many people have risked their lives for it. Fowler, who was bored the whole day following Ausable, was looking forward for some thrilling event. Ausable entered the room and switched on the light, and Fowler witnessed the first true thrilling experience. For halfway across the room was a man with a small automatic pistol pointing at them. এই কাহিনীটোত প্ৰথমতে আমি পাইছোঁ অজবল নামৰ এজন স্পাই। এই স্পাইজন আমি যিবোৰ কল্পনা কৰোঁ সেই স্পাইবিলাকৰ নিচিনা নহয়। তেওঁ শকত মানে অতি শকত আৰু তেওঁ খোজকাতলো স্মাৰ্ট নহয়। তেওঁ হোটেলত থাকে। এই হোটেলৰ 6 নম্বৰ মহলাত সৰু এটা ৰুমটোত এটা দুৰ্গন্ধ আছে। দুৰ্গন্ধ মানে ইয়াত ভেঁকুৰ লগা এটা গোন্ধ সেই ৰুমটোতে থাকে। সেইদিনাখন অজবলৰ লগত এজন লিখক আছিল। লিখকজন হ'ল ফাউলাৰ। ফাউলাৰে অজবলৰ লগত আছিল এইকাৰণে যে তেওঁ সাধাৰণতে স্পাইসকলৰ প্ৰকৃত জীৱনটোনো কেনেকুৱা সেই জীৱনটোৰ বিষয়ে কিছু জানিবলৈ বিচাৰিছে। গোটেই দিনটো তেওঁলোকে তেনেকৈ কটালে। ফাউলাৰৰ বেছ আমনি লাগি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গৈ অজবলৰ ৰুমটো পালেগৈ আৰু ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই লৈ অজবলে লাইটৰ ছুইচটো জ্বলালে। লাইটৰ ছুইচটো জ্বলোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সন্মুখত আন এজন মানুহক তেওঁলোকে দেখা পালে। সেই মানুহজনে এটা হাতত পিষ্টল লৈ তেওঁলোকলৈ পিষ্টলটো টোঁৱাই ৰৈ আছে। অজবলে কিন্তু সেই মানুহজনক চিনি পায়। তেওঁৰ নাম হ'ল মেক্স। আৰু তেওঁ মেক্সক ক'লে, মই জনাত তুমি বাৰ্লিনত আছিলা। এতিয়া তুমি মোৰ ৰুমত কি কৰিছা? এই চোৱাত কিছুমান শব্দ আছে যিবিলাকৰ অৰ্থ হয়তো তোমালোকৰ বুজিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। Dear students, I think you would like to know the meanings of some difficult words from this part of the lesson. The first one, musty, M-U-S-T-Y, musty, moldy, মানে ভেঁকুৰ লগা গোন্ধ। Romantic, very imaginative, বা কল্পনাপ্ৰিয়। Passably, just well enough, tolerably well, আমি যে কওঁ ঠিক ঠাক বা মোটামুটিভাৱে ভালেই। Espionage, মানে স্পাইং বা চোৰাংচোৱা। Sloppy, here carelessly dressed, পিন্ধনত অচিজিল, যেনে অজবল, এই কাহিনীটোৰ অজবল। Prosaic, মানে ordinary, নিৰহ। Chuckled, laughed quietly without opening his mouth, কোনো শব্দ নকৰাকৈ হহা। Frustrated, upset, annoyed, নিৰাশ হোৱা বা বিৰক্ত হোৱা। Disillusioned, to know that what one believes in is not true. নিৰাশ হোৱা, ইয়াতো হ'ব বিশ্বাস হেৰাই যোৱা। Authentic, but real, asol. Wheezed, spoke, breathing noisily and heavily. জোৰকৈ শব্দ কৰি উশাহ লোৱা। Now let us see what happens in the next part of the story. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই বাকী চোৱা তোমালোকক এতিয়া আৰু পঢ়ি নিদিওঁ কাৰণ আমাৰ সময়ো বহুত লাগিব। মই এই চোৱাত কি হ'ল সেইখিনি মই তোমালোকক অকণমান কৈ দিছোঁ।
The intruder is Max, another spy. He had come to know about the report which Ozable was going to receive, and he had come to take it from him. Though Max threatened him with the pistol, Ozable did not lose his cool and sat down on the armchair. He threatened to complain against the management because it's the second time in a month that an intruder had entered the room through the balcony window. But Max informed him that he had entered the room with a passkey. Ozable informed him that the balcony extends under the window to an empty room 2 doors down. Ozable asked Max how he had got the information about the report. Max replied that he was determined to get the report that night, and at that moment there was a knock at the door. The knocking was repeated. Ozable informed Max that it was the police and they were to enter the room any moment. Max was angry, frustrated that his plan was failing. He told Ozable to send the policeman away while he waited in the balcony. As the doorknob turned, Max jumped out of the window. As he dropped, there was a scream. The door opened, but it was Henry, the waiter, who entered the room with a bottle of wine and 2 glasses. Fowler was surprised. He asked Ozable about the police, but Ozable said there was no police, but only Henry, with the wine which he had ordered. Fowler then asked him about Max, who was waiting in the balcony. Ozable informed that Max would never return as there was no balcony outside. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কাহিনীটোত ইয়াত মেক্স আহিল মেক্সেও ৰিপৰ্টটো বিচাৰিছে তেওঁ এজন চোৰাংচোৱা কিন্তু অজবেলে তেওঁক ক'লে যে বাহিৰত পুলিচ ৰৈ আছে সম্ভৱ পুলিচ আহিবই তেওঁৰ ৰুমলৈ কাৰণ দৰজাত কোনোবাই টুকুৰি আছে মেক্সে ক'লে যে ঠিক আছে খিৰিকীৰে যেহেতু বেলকনিলৈ যাব পাৰে তেওঁ বেলকনিলৈ গৈ ৰৈ থাকিব আৰু খিৰিকীৰ পৰা তেওঁ জপিয়াই দিলে বেলকনিটোলৈ দূৰত কোনোবাই যেন চিঞৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দৰজাখন খুলি হেনৰি সোমাই আহিল হেনৰি হ'ল সেই হোটেলৰ এজন ৱেইটাৰ ফাউলাৰে হেনৰিক দেখি আচৰিত হ'ল ক'লে যে পুলিচ ক'ত গ'ল কৈছে পুলিচটো নাই এইটো মই হেনৰিক মদ আনিবলৈ মই অৰ্ডাৰ দি থৈ দিছিলোঁ তেওঁৱেই আহিছে আৰু এতিয়া ফাউলাৰে তেওঁক সুধিলে যে মেক্স কি হ'ব তেওঁতো উভতি আহিব অলপ পিছত তেতিয়া অজবেলে ক'লে যে মেক্স আৰু ঘূৰি নাহে কাৰণ খিৰিকীৰ সেইফালে বেলকনি নাই মেক্স নিশ্চয় এই 6 মহলাৰ পৰা একেবাৰে তললৈ পৰি গৈছে অজবেলৰ উপস্থিত বুদ্ধি আছিল আৰু সেইকাৰণে এটা অদ্ভুত এটা পৰিৱেশৰ পৰা তেওঁ সুন্দৰকৈ ওলাই আহিব পাৰিলে ইয়াত শব্দ অৰ্থ কেইটামান আমি কৈ দিওঁ তোমালোকক এটা শব্দ হ'ল কাউন্টেনেন্স কাউন্টেনেন্সৰ অৰ্থ হ'ল এপিয়াৰেন্স বা চেহেৰা মেনেচিং মানে থ্ৰেটনিং ভাবুকি দিয়া মিছাইল মিছাইল হ'ল তোমালোকে গম পোৱাই নহয় মৰণাস্ত্ৰ ৰেইজ দ্য ডেভিল to make an emphatic protest, এক দৃঢ় প্ৰতিবাদ inflection, to change the tone of the voice passkey হ'ল a master key that can be used to open different locks ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কাহিনীটো পঢ়ি চাবা তোমালোকে ইয়াত তোমালোকে খুব ভালকৈ গম পাবা যে অজবল নামৰ এই চোৰাংচোৱাজনৰ কিমান বুদ্ধি আছিল আৰু বুদ্ধিৰে তেওঁ এটা পৰিৱেশৰ পৰা কেনেকৈ নিজকে ৰক্ষা কৰিলে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ এটি পাঠ দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ আজি আলোচনা কৰা হ'ল তোমালোকৰ বাবে পাঠ যুগুতাই আগবঢ়ালে অৰুণিমা দেৱীয়ে আজিলৈ আমাৰ সময়ো হৈ আহিল তোমালোকক পুনৰ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ